वेलकम फ्रेन्ड्स सजिलो इङ्ग्लिसमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। आज हामी सिक लिभ एप्लिकेसन कसरी लेख्ने भन्ने बारेमा जान्न गइरहेका छौँ। सुरु गरौँ आजको यो भिडियो। लर्न हाउ टु राइट अ सिक लिभ एप्लिकेसन टु रिक्वेस्ट टाइम अफ फ्रम स्कुल वेन यु आर अनवेल। ओके, सबभन्दा पहिला हामी सिक लिभ एप्लिकेसनलाई बुझ्छौँ। अन्डरस्ट्यान्डिङ द सिक लिभ एप्लिकेसन. A sick leave application is a formal letter written to head teacher or principal ask for permission to stay home when you are sick. Okay, let's break down the parts of the sample application. First one, date. सबभन्दा पहिला हामी के लेख्छौँ? Date लेख्छौँ when you are writing the letter. Okay, then त्यसपछि to the person you are writing to, the head teacher, the school name, and the address. Second part. Then we write subject, a short line that says what the letter is about. है, एउटा छोटो लाइन जसमा चाहिँ के लेखिएको हुन्छ भने चिठी के को बारेमा त, निवेदन के को बारेमा त. ओके, then we will go to the salutation, a polite greeting that is respected sir, madam. Okay, then we will write body part. The main part of the sick leave application is body part. Okay, who you are, name, class, roll number. Why you need leave, किन बिदा चाहियो त? For example, illness. Okay, how many days you need off. ओके, कति दिनको लागि, द स्पेसिफिक डेट्स, लाइक कुन मितिदेखि कुन मितिसम्म चाहिँ तपाईँलाई बिदा चाहिएको हो. अ प्रमिस टु कम्प्लिट मिस्ड वर्क. ओके, र म यो मेरो काम पछि गर्छु भनेर एउटा प्रमिस पनि त्यहाँ तपाईँहरूले उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ. एन्ड क्लोजिङ पार्टमा अ पोलाइट इन्डिङ द्याट इज थ्याङ्क यू, युर सिन्सियरली. Okay, and at last you have to your signature, your name, class, roll number, and again. Okay, here is the sample of the application for reference. Date 31st May 2025 to the head teacher, Dipendra Secondary School, Sarti Bagaicha, Nawalpur. Subject, sick leave application. Okay, respected sir, I am Karisma Magar, student of class 5, roll number 5. I am suffering from fever and cold, and the doctor has advised me to take rest. Therefore, I kindly request you to grant me leave for 5 days from 1st June to 2025 to 5th June 2025 to recover properly. I will complete all the missed work after I return to school. Thank you for your kind understanding. Yours sincerely, Karisma Magar, class 5, roll number 5. This is the sample of the sick leave application. Here, some learning activities you might your students. Activity 1, identify the part. Okay, read the sample of application above and label the following parts in the blank spaces provided below. Date, to, subject, salutation, body, closing, signature. This is the pattern. Okay, here instruction, write the correct part of the to each one. यसमा तपाईँले अब यता चाहिँ के गर्नु होला, कमेन्ट गर्नुहोस् त. यसमा चाहिँ के भर्ने हैन, दोस्रोमा चाहिँ यता के भर्ने यो पार्टमा, तेस्रोमा के भर्ने, चौथोमा के भर्ने, पाँचौँमा के भर्ने, छैटौँमा के भर्ने, सातौँमा के भर्ने. ओके, यसलाई एकछिन तपाईँ प्र्याक्टिस गर्नु होला, स्क्रिनसट लिएर प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ. देन फिल इन द ब्ल्याङ्क्स. Complete the following sick leave application by filling the blanks with the correct information. Imagine you are sick and need a request leave. Okay, year, date, to the head teacher, your school's name, यहाँ तपाईँले आफ्नो स्कुलको नाम लेख्ने, your school's address, स्कुलको एड्रेस लेख्ने. then you have to write down subject. Okay, यता तपाईँले आफ्नो एप्लिकेसन लेख्नुको विषय लेख्ने. respected sir, madam. अब यता तपाईँले चाहिँ आई एम, तपाईँले आफ्नो नाम लेख्ने. स्टुडेन्ट अफ क्लास भनेपछि कति कक्षामा पढ्नुहुन्छ, रोल नम्बर कति हो त्यो लेख्ने. आई एम सफरिङ फ्रम, के कारणले हो, एन्ड डक्टर एडभाइस्ड मी टु टेक रेस्ट. देयरफोर
I kindly request you to grant me leave for dot days कति दिनको बिदा चाहिन्छ from कुन मितिदेखि कुन मितिसम्म to recover properly. Okay, I will complete all the missed work after I return to school. Thank you for your kind understanding. Yours sincerely, your name, class, roll number. यति कुरा लेख्नुभयो भने तपाईँले चाहिँ एउटा एप्लिकेसन मजाले लेख्न सक्नुहुन्छ. ओके, म्याच द पर्पस. अब यहाँ उद्देश्य के को लागि त है match each part of the application to its purpose. Draw a line to connect them. Okay, date, why, where, subject, salutation, body, closing, to. ओके, अब यसको पर्पस के हुन्छ त्यो चाहिँ तपाईँ आफै एकछिन यसो भिडियोलाई पज गरेर यु क्यान म्याच दिस. ओके, राइट यर ओन एप्लिकेसन. यता चाहिँ तपाईँ आफ्नै एप्लिकेसन लेख्नुहोस्. नाउ राइट यर ओन सिक एप्लिकेसन. इमेजिन यु आर सिक विथ स्टमक ache and need 3 days leave starting tomorrow. Use the formal below. Fill in the blanks detail. ओके, यो सबै गरेर चाहिँ एकपटक तपाईँ आफै चाहिँ यो प्र्याक्टिस गर्नु होला. ओके, then here's the true false section. ठिक छ, यहाँ पे ठिक छ. You can read the statement below and circle true or false. A1. The subject line should be long and detailed. True or false? You should include class and roll number in the application. True or false? The salutation can be dear friend in sick leave application. You should promise to complete missed work. The date is written at the end of the letter. True or false? Okay, let's match it. Tips for good Siplic application writing is be polite. Okay, एकदमै नम्र हुने. Use word like kindly, request, please, thank you. Be clear. Mention your name, class, roll number, reason for leave, and exact dates. Okay, give it short. Write only what is needed, but include all important details. Use proper format. Follow the structure of the date to subject, salutation, body, closing, and signature. Okay, happy learning and get well soon. If you are writing a real sick leave application, thank you. Watch video again and again.